ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o ọmaka obi dị onye o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye nwa o ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye ndụ o ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa anọkwa gị n'aka ekene ka m jiri bịa o Chukwu na-enye udo ekene ka m jiri bịa o anọkwa gị n'aka. Good morning viewers all over the world. Egwe nụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba n'afọ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi tubelu ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa Group led by me. We have all the rights. I want to like Kenya Begwe no kita. Then audio mark, the iTunes and rest of them. So Begwe ma download For some of you that are seeing me today for the first time, Omo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ Ọmaka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ọkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ coming back to Igbo spirituality is not get rich quick. Coming back to Igbo spirituality is not get rich quick. Pay attention in today's lecture. Let the bandage fall from your eyes so that you understand what Igbo spirituality is all about. Here game bụ metụba aka na share button, tag by your friends and well wishers ka ha nụ from the horse's mouth. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m site n'Eziokwu TV, gwa ndị mmadụ about our administrations ka ị na-eme nke a ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gozie gị ma gozibiga gị oke. As you all know, we are still in the month of March, and our group ritual for the month is still ongoing. N'isi ụtụtụ anyị jegoro na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the world. Dịka isi malụ, ị nwere ike isonyere anyị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike anywhere you are under the sun maka na ike Chukwu zuru mba dum. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'afa gị. Then you make token donation to the account number. You chat is them now WhatsApp. I'm going to go other details I need from you in order to book you. One day to batch, we started this group rituals over 3 years now. Believe in me, we have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. Not why we're here, but I can tell you the case in Nigeria too. So I'm only interested this way, like, but no one I do when I could chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37
672 maọkwanụ 0813 8243 871. I repeat, 0801 8243 871. You have your number on the screen. You send the message on WhatsApp. Let's now dive into today's lecture proper. Like I told you before, the topic of today is coming back to Igbo spirituality is not get rich quick. Enwere ihe kpatara ozi a ji wee data. Abụ mmasị Chukwu. So, ọ bụrụ na ị na-anụ olu ata, na ị nọ under the influence of my voice, jee gụrụ ị nwere isi awele. Enwere reason nji na-agwa gị ichighata back to root ya root. Because ihe na-esi na nke onye akarịa. Ejego m ụka ọbịa jee ya ejeti ọfụma maka na my type of person bụ ihe ọbụla m believe na ya na m ebelieve jesie ike. Mgbe m nọ n'ụka ọbịa agụrụ m ọtụtụ akwụkwọ ndị ụka ọbịa ndị ụka Rom. Yes, agụrụ m ọtụtụ akwụkwọ m enwere ike ịkpọwa afa ha, mata ihe gbasara ya bụ okpukpere nke ọma. Gụọ Vatican I, gụọ Vatican II, gụọ Canon Law, gụọ ọtụtụ akwụkwọ dị iche dị Catechism nke Pope John Paul II. Then gụọ ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche Life of the Saints, gụọ akwụkwọ dị iche iche gbasara convocation of many councils of the church. Agụsiri ụzọ akwụkwọ bakwa gụọ ọtụtụ akwụkwọ obere dị iche iche and the spiritual set dị iche iche. Gụọ the Lion of Africa, the Zoroaster, the Buddha, Muhammad, Heaven Opens, and so many other spiritual books. I have often for one man after the other. But I can tell you, now when you hear Masalo Igbo spirituality GTM, and then my grandfather now quoted my everyone you Abro ne puta ebe ụzọ gbalụ eto ma ọ bụ ịnọ and they confuse ụzọ ị ga-eso gị jụba ụzọ ahụ dị nna gị ha soro na mbụ. Nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Agwakwara gị na my previous lectures that na in every race nwere agbụrụ nwere onye nzọpụta ha. Na-enwere onye nzọpụta ndị anyarị. Yes, na Jizọs ị na-ekwu maka ya bụ onye nzọpụta ndị anyarị. And o kwukwuru ya na akwụkwọ Matiu ọ sị na ya bịalụ maka ịzọpụta ụmụ atụrụ Izrel furu efu. Ya bịara for the Gentiles. Ị ghọtara ya? Yes. So etu a ka esi wee nwekwa Messiah na agbụrụ dị iche iche. Like ị ga to Indians, the Buddha is a Messiah. Yes, Enwelu Muhammad is a Messiah to his people, to the Arab people. Etu a ka esi wee nwee Messiah na agbụrụ ọbụla dị iche iche n'elu ụwa gbaa gburugburu. And ndị nzọpụta bụ maka ọdịmma agbụrụ ha. A sị na mba na-asụ n'olu n'olu ma na-akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Ọ ndị nzọpụta niile a bịara na agbụrụ niile nọ n'elu ụwa dum. Ọrụ ha bụ ka ha kpọchighata ndị nke ha back to their root site n'ụzọ okpukperechi ha, site n'ụzọ dị etu a wee zọpụta ndị nke ha. So Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile na-ezite ndị nzọpụta wee nye agbụrụ ọbụla nọ n'elu ụwa dum. Mana o nwere agbụrụ na-apụta gbuo ndị nke Mesiah ezitere ha site na-amaghị ama ha, dịka ndị anyarị si wee gbuo onye nzọpụta ha bụ Jizọs sị ka ọbara ha dị n'isi ha n'isi ụmụmụ ha. Etu a ka ọ dịkwa agbụrụ dị iche iche. O nwekwara agbụrụ dị iche iche bịakwara ndị nzọpụta ha bịakwa ha aghọtaghị, ha kpagbuo ụfọdụ n'ime fa, gbukwazi ụfọdụ. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị taa, what I want to tell you today in Igbo spirituality is that I have read so many spiritual books and research on Igbo spirituality,
And I can tell you without missing words, without fear or favor, now Igbo spirituality has an edge over other forms of spirituality. Ịṅomi ndị agbụrụ ọzọ maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Mara na ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri. Ọ ya ka anyị sị gị, pay attention to chi nke ala nna gị. Pay attention to chi nke ala nna gị. Pay attention to usoro okpukpere na okpukperechi nke ala nna gị. You get why? A ga-ama gị ikpe, a ga-ajụ ọjị gị based on ihe dị n'agbụrụ gị. Ihe bụ mmehie ezughị oke na agbụrụ a nwere ike agbụrụ nke ọzọ masị agụkọ n'ara ha n'otu etu usoro nghọta ha na usoro okpukperechi ha si were dị. O nwere ndị agbụrụ bụ na ha ga-ekperịrị ekpere 5 to 7 times in a day. Na ha ga-asacha onwe ha mgbe ọbụla ha na-abịa. Ndị ọbụla nwere usoro ha si eme nke ha. I respect every race and religion, the way they do their own purification in their spiritual activities. I respect it. I'm talking to you, Igbo. I'm talking to you, an African person, that you should come back to your roots. Yes. Igbo spirituality, I told you before that spirituality is one. Makana Chukwu bụ one. Igbo spirituality, why somebody like me is asking you to come back to your roots? Abụrụ ka iwe ebute ike. No. Why I ask you to come back to your roots bụ no, the very important na mmadụ na-esi n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ezi. Mmadụ na-esi n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ezi. No, the very important na na-ịghọtalụ uru ọ bara bụ mmadụ ịma mma from ụlọ. Ndị mmadụ nwere ike ịsị na ezi oyi ka ajọ nwanne. Mana I can tell you na ọgwa ndị Igbo na-ekwukwa okwu sị na ozu si bụ isi, ozi oyi ka ajọ nwanne ana. Gosikwa gị na blood is thicker than water. We blacks, I'm talking to blacks all over the world. Discover your roots. Search for your roots. Enwere ebe ọ ga-agbaju odolo. If na other people will remind you of your roots. Let me give you one thing that will shock you. Do you know that it's only your father that will pray that you will be greater than him? It's only your father that can say this kind of prayer. Do you also know that your father is representatives of your ancestors? Ndị Igbo ji atụ n'elu si Igbo adịghị and I quote. Na onye marụ nne ya marụ ndị Igbo, meaning if you know your father, you have known your ancestors. So you can't claim to love your ancestors without loving your father. So what am I saying in essence is this. Nobody will love you more than your people. Your blood. Their blood runs in you. You share common DNA with them. Makana I can tell you, unless if you are a stubborn child, unless if you are a disobedient child, unless if you are not from your mother, your father, ga-eme ka nwanne gị maọbụ nna gị n'olu gị wee gbakọta gị azụ. Why I ask you to come to your root is that once you link yourself with your root, they will always stand by you.
in the time of need. But a foreigner or foreign god can abandon you. Let me give you another instance. Do you know by the time you are calling foreign gods to come to from Italy, from foreign white men, white god, to come to your father's house to save you, to liberate you, to do one thing or the other. Do you know that those foreign gods you are inviting will still be suspended in the spiritual realm? Hazagoro uba. Makana ekere olu eke. Mgbe na-akpọ foreign gods to come to Africa. Don't you know that na-enwelu entities of powers chinkala Africa? Don't you know that na-enwelu prosperities and powers? Any continent nwere mmụọ na-edu ha. Etu esi wee nwe any state enwere onye na-achị ya, nwe onye na-achị obodo ọbụla. Etu a ka ọ dị na mmụọ. Na mgbe ị na-akpọ chi na chi nke ndị Rome ka ọ bịa basa gị be nna gị, ọkụ ozugoro ala Africa a hijack gorie for a reason, because you're not permitted. You understand? Enwere law and order in the spiritual realm. They can't, unless they want a clearance, which will be long protocol. Yes. Now more, how spirit works. A matter of name will law and order. Be a difficult task for more sinner from entire different race, from entire different continent, to bamboozle himself to the land of your birth to come and save you. The same way, if you like now, even if you are a British citizen, because some of you will be arguing that an heavenly candidate, I can tell you, even if you are a British citizen, for anything you know now in Nigeria, and you are here calling the American government to come and save you, one day, before the American government will observe all the protocols, and they will not even come. By the time they will start liaising with Nigerian forces to say that enable their candidate, enable their son, here maybe. Because with the protocols, they must obey. The same way, the government in Malaga, the same way called in a spiritual. The only thing is that you don't understand how things work in the spiritual realm. I'm with law and order. You cannot bypass the natural laws. The natural laws once you cross your territory, it just over. So you calling upon the foreign gods to come to Africa, come to Bennaga. And with the protocols, okay, from the continental beings. To explain why it's coming from another geopolitical zone, continent to Africa, or Zagoro Banka, or Biabatana, the country or the then the country entities as they go to Ozaoba that one before coming on a town to a village. It's not easy, the protocol is too long. You know, so all you can talk and call again. It's only your ancestors that will carry your matter for head. It's only your ancestors that will carry your matter go where they're supposed to complain about you. But the problem is that you ignore them. You don't even know that they exist. They don't even know that what you are looking for in Sokoto is in Sokoto. You did not recognize them. And that is why they ignore you. Even me, and some of my relatives and where challenge you on always go him.
more contact with. But for the fact that he ignored me, maybe he underrated me, maybe he thought I will not be able to do it, I might decide to ignore you. Etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. You can never be given what you did not ask for, what you will not even appreciate because you didn't value it, you did not ask for it. Chukwu okike abụọ for the Christmas. Enwere process. So etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. Your ancestors, your fathers might ignore you because you did not recognize them. So I'm telling you that it is a must for you to always recognize the forces of your roots. You get why? The way they will present your case in the Alamo, in the world of spirit, will be different because they are partaker. They are direct beneficiary of whatever good is that is coming to you. Because Ndorogando simple means onye amụtara ọmụta ibie, onye amụtara ọmụta ibie. That is lineage spreading. So by the time you did not appreciate them, you didn't recognize them, they might decide to forget about you. But if you recognize them, if they are bringing your case in one more, they will bring in your case with all full chest because they know that you are one of them. And if it's better for you, it is already better for your lineage, which is their own lineage. I can tell you, nobody, no spirit, no entity or power will come from a foreign land, from Rome, and carry your matter with full chest. Not possible. Are you saying that if the parents, relatives of Saint Anthony of Padua is calling Saint Anthony of Padua, and you, Africa, is calling Saint Anthony of Padua, do you think that Anthony of Padua will abandon his brothers and sisters and begin to answer you? Is it possible? Believe in me, he will attend to his people first. The same way with your ancestors. Once you pay attention to them, believe in me, because they understand that you are continuation of their lineage, that their DNA is in you, they will give you all the maximum attention you need in order to succeed massively. So what am I saying? I'm advising you to come back to your root because I know you have great things to benefit. You have a lot to benefit. That's why I'm calling you. That is one of the 10. Second thing why I'm asking you to come to your root is that it is very possible for you to be at peace with your spiritual forces. Makana as charity begins at home. Yes, charity begins at home. In your lineage, your ancestors Abakudolazu that was abandoned. And believe in me, they are not happy with how the turnout of events. In the sense that the whole family forgot about the agreement they entered in good faith with more entities of powers. All your ancestors now go from when they are still on earth. No God did aburi as he said. Osi na ha ma nwutu na ha ma efuchu as he said. Osi na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ga-eme na ngwuru ya as he said. Ọ gọrọ ọfọ a n'obi ọcha niile maka ọdịmma agbụrụ ya na-abịa n'iru. So tell me, onwere ka unu ga-esi wee recognize your ancestors and they will abandon you? Not possible. So why I'm asking you to come back to your root is for you to start appeasement, amendment, restoration from your roots to be at peace with Umumunine. Because they are backbone. They are the ones that will stand by you no one more. When they make a case, no God, no God, no. For that reason, if you are at peace with them, they will stand by you and be your guarantor no one more. As it's still in the world of the physical, there is some certain things you will be looking at. You will be asked to bring guarantor. You will be asked to bring guarantor. Yes.
unless you know person that knows person that knows person that knows person in high places. Yes. And then, because of connection, you know, so many things will be easier for you in the world of physical. The same thing is happening in the world of spiritual. You must know person that know person that know person. So what I'm telling you, that is very important for you to know your ancestors, because they will stand by you. They will stand by you during the time of challenges, and they will be there to guarantee you the one more, that this is my son in whom I'm well pleased. Please let him receive help. The same way, if you are living in a compound, a particular child in the compound always respects you. Believe in me, you will not like to see that child in trouble elsewhere. You will defend him or her with full chest, because he recognizes and respects you. So I'm calling upon you to begin today to recognize the forces, the ancestral forces, because they should be your first point of call. The blood relation. You won't even know that in the world of physical, that there are some certain things you will be looking at. They will ask you to bring any of your relatives to stand as your guarantor. If you want to bring someone else, they will say no. Haven't you seen such a thing? They will say it's only somebody that related with you blood-wise that will stand for you. It's the same thing that is happening in one more in the world of spiritual. Some certain things you are looking for, they needed someone from your bloodline to stand by you that said, this is my grandson. Please, let his wish be granted. With full chest, because he's a stakeholder. He's a partaker of your sources. He's your ancestors. Anthony of Padua is not a partaker of your sources. Because if they are counting the family genealogy, they will not count you. But your ancestors will be counted. So they are a stakeholder. They are partaker of your sources. So they will put your matter, carry your matter for head, fight your battle with full chest. So always recognize. That's why after my research, I find out that one of the solid foundation you make is coming back to your roots. 2, Igbo spirituality has an age, because Igbo spirituality is like the compendium of the highest formula, the best formula, the formula of the word and the formula of the action. Because 2 things can imagine. The same thing that is what happens in spirituality. And well, some certain things you can move or turn around by actions. Yes. Again, some certain things you will solve. Yes, by physical implementation. So Igbo spirituality has the 2. Unlike the religious church people that has only 1. Because the church people believe in only praying till something happens. But in Igbo spirituality believes in praying, making declaration. And Igbo spirituality believes in practicalizing it. Example. Let me give you an example from what Jesus, according to allegorical story in the Bible, did. Because I will use what you know to explain what I want to explain to you. We were the allegedly 2 miracles in the Bible. Alleged miracle in the Bible is in 2 forms. 1, there are some people that he healed with word of mouth. People he consoled with word of mouth. Yes. And they are healed. Ndị si na ndị agwede kwuru maka akwụ na Bible sị na-emego ka unu dị ọcha site n'okwu unu nụrụ. So Igbo spirituality understand that you can make things happen by word of mouth. That is the aspect
the churches people use it until death. But there's another aspect of his allegedly miracle in the Bible. Alleged miracles. That one is when he saw a man, we were told that he's blind. He did not say receive their sight. Instead, he practicalized it by bringing soil mixed with his spit, then rub in the person's eye, as we are told. That one is practicalizing, and that is the only two ways he performed things during his reign, according to Bible. The same thing is what is happening in the Igbo spirituality. They can't see Gwagi. Now can image. I want to see this. In Igbo spirituality, and we're all on our buying allo, and we'll go one coop yoku. Manon were all for all Gabona again. I got to the Aja. More. So we are hiding now. Igbo do know Igbo. I didn't hear what the party yet. Igbo spirituality, but I'm been up. Only here I saw problem and I saw still you go one. More problem and I saw instead of practicalizing the reality. That is why you see not an Igbo spirituality, because I am with it well. And that is why the real miracle is happening in Igbo spirituality. Ndo ka believe na enwere ike ikpere mmadụ ekpere cancel ụlọ mmadụ onwe healing. Yes, ọ na-eme once in a while. Mana Igbo spirituality believe na a ga-ekwubi okwu n'isi gị then nyezie gị ọgwụ na ọgwụ ahụ enyere gị na mmụọ ga-etinye aka n'ọgwụ anwa site n'ike dị n'ọgwụ anwa wee gwọọ gị nwere onwe. So anyị na-use the two. Ọ ya ka anyị sị na Igbo spirituality. Then na asịrị na Igbo spirituality bụ ka ime udo otu ụmụ mmụọ so that ka ha kwudoro gị ka onyinye amara gị anwa ka ihe anyị ga-abụ wee pụta ihe maka na ụmụ mmụọ na-agọzi mmadụ. Yes, is ụmụ mmụọ ya agọzi mmadụ depending ka gị na ụmụ mmụọ si wee dị n'udo agọzie gị. The same way ọ ga-abụ nkwanye na Nigeria now, you have contacts. You have contact, ministerial contact, you have contact in the federal government, you have contact in the state. You might be surprised. You will be recommended for national honors. Yeah, from the ASA, OON, MON, and the rest of them. All mad will recommend her for those honors. Don't you know? Now, here na joking. Who will recommend you in the word of spirit? Aburu na man say it Jabia, Igbo spirituality book you ego. Forget it. You are far from the truth. Oba sinachi. Oba sinakaraka. So Oba sinachi, Oba sinakaraka. So your concept should be, what will I be doing to make this world a better place? Then you with a good vision. Work within that your vision. Whatever is your desire will come out of it. If you are providing services that people want, then you monetize their services, people will give you money. But if food work and beg you never who does that? Only akologe ka agesi we gosi gị maka na oyibo sịrị workshop ebe onye na-alụ osiri. So you must have something doing legitimately. So Igbo spirituality bụ ka gị na ụmụ mmụọ dị na mma ka ha wee kpughere gị amamihe zoro ezo dị na ngwuru gị, ka ha wee nye gị amamihe zoro ezo dị n'ime ndụ gị, ka ha wee kpughere gị nye gị inspiration and knowledge ị ga-etinye n'ọlụ. It is here and all those services you are providing. You now monetize that your services. If the money you tag to your services worth it, believe in me, people will give you the money. So why we are aligning ourselves to Igbo spirituality? Ka no money na na haso, ezumezu money na na haso. Ka na hadi na mma.
anyị wee yọzie ha nye anyị amara ka anyị wee mara ihe anyị kwesịrị ime in order to make this world a better place. That is where Agwu comes in. That is where you will get inspiration on what you will be doing. Ebe onyinye amara gị light. And by making that your onyinye amara to be a tale of joy to humanity, then you monetize it. People will pay you. Example, either align or with your forces. When we can discover any nwere onyinye amara gbasara mgbọrọgwụ na mkpa ife. Na nwere ike iji mgbọrọgwụ na mkpa ife kwubi okwu, process ya nye mmadụ onye na-achọ nwa, onye aka wee postuo eggs or sperm ya, o wee amụta nwa. Then ọ bụrụ na nwere onyinye amara dị etu a, ịgbadogo the effort you dey put in to prepare those medicine, then they give them your price tag. If you want it, people will pay you. So why I'm asking you to come back to your root is for you to be able to harness all the gifts dị n'agbụrụ gị. Enwere ihe eji mara n'agbụrụ ọbụla. So ọ bụrụ na agbụrụ gị wụ agbụrụ na-enye ọgwụ, ka ị wee nwee ike connect onwe gị to your root spirit, so that they will be able to give you inspiration of what you must be doing in order to make this world a better place, and thereby you'll be able to monetize that gift you have. So Igbo spirituality should be for you to be at peace with whom make reparation and restitution 3R. Now, na imesizie those things. They can see what spiritual exercise. By the time in the spiritual exercise, you will ask them, that is where inspiration comes in. You will weak, you will malo. Because you open wow, who furthering creation is inspiration of man. The phone, the Android you are using, the smartphone you are using is inspiration of somebody. Somebody created it. First of all, the person imagined it, created it in the spiritual world, created it in one more idea, and bring it into reality. So what I'm saying is that you always need to be in meditation mood. It's during meditation you'll be getting inspiration. You might be good in content creating, but during meditation you'll be able to receive more ideas, more vision, and they put it this way, put it that way. So any human being that refuses to be putting himself or herself in a way of meditation, you always lack vision. That is why Hosea 4:6 says, and I quote, "My people are suffering because of lack of vision and knowledge." So always seek for vision and knowledge, and the only way, the best way to be getting that vision and knowledge is creating time for meditation via linking yourself with your roots. Because Agwu na mama, o nwere ihe eji mara agbụrụ, o nwere agbụrụ bụ nka na ụzụ. Asị ya na ọnya ka ị na-ekwu ekwu na ikwu nne na ha agbụrụ ụzụ na ọ dị befa. Ịghọtara ya? So e nwere agbụrụ bụ agbụrụ ndị amụma. So ka m kwụsị ebe a, what I want to tell you today is pay attention. Igbo spirituality abụrụ ka ibute ego. Ọ bụrụ na the purpose of coming to Igbo spirituality is solely for money, you will fall a victim of scammers. I remember when I answered my core vision is ihe m ga-eme wee gbasa ike ọdịnala Igbo. Ife m ga-eme wee kọwara ndị mmadụ ka e wee ike ha họpụ ọka atafom ọka, remove chaff from the grain. That is my first mission and my aim. And I told them that my intention is to evangelize so that people will understand ihe dị iche na egbe. Then na mma whatever ọ bụ na m nweta na mma etinye na mgbasa ozi ọdịnala Igbo, and na mma enyere ndị mmadụ aka etu aka m. So all you want vision, ego abroad one of it. So your vision, what should drive your vision should be kedu game, can create an impact, you make an impact, give a joy giver to your generation. I can tell you, have the right vision, ego gabia. But here they move to the man who na aboro case I show your ego. If was Solomon, as you know, you're here, or since here, mammy, Makane Yota, Amami Gabia.
a na-ebu ụzọ zọta ala wee zọba ute, mana ọ na-awụ ụfọdụ ma ebu ụzọ zọba ute zọtụcha ute ihe ala ahụ na-ebe. So know this one, make peace with your ancestors. Na-agba mbọ, receive vision, put that vision n'ọrụ, na-agba mbọ. Ihe ọbụla bụ oke gị ga-eru gị aka. Nobody, man or woman, will stop you from reaping the fruit of your labor. Onye ahụ ọfọ nna gị n'isi gị. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. N'ụbọchị taa ekwubie m okwu n'isi ndị niile sonyela anyị, friends of the temple, children of the temple, and members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and our friends all over the world. Asị m na ọnwụ na ọnwa egburu oji eji wee chụ aja, emechaa na ọya ekwu ome. Asị na akịkaka ya ama ụnụ na jijiji ya ama ụnụ, na onye fụrụ ụnụ na-atụ ufere amapụziri ọnụ ya bụ ya n'ukwu ọya ikwu. Asị m onye echecha ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya mụọ onwe. Onye si ihe ụnụ ji wee dịrị ụnụ adịgbu onye a na ndụ, onye si ihe ụnụ ji wee nọrọ ụnụ anọgbu onye a na ndụ. Onye ọbụla sị ka o jee n'ụlọ ije ọjọọ, ka o jebe na ọya ejelu, osi ọnwụ na ọya ejelu ya nwere ọya ekwu. A sị na onye chọrọ igbu anyị ya gbuo onwe. Ihe ọjọọ ọbụla mmadụ chechara n'isi anyị ma ọ bụ n'isi ụmụ ọdịnala Igbo, a sị ma onye a checha ya wee bụba ya wee bata ya n'ahụ. Onye eze anya megide ya gbuo. A sịrị m na ihe onye gbutere n'ọja ya na imi na ọnụ ya, a sị na ọmaka ya ama emere ụnụ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma unu na-eme unu ji enye nri enye ezinụlọ nri na ọ ga-adịrị ụnụ mma. A sị na ụnụ ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara nna na ọdịnala ya pụrụ unu ome, ka ndị mmadụ wee were anya ha fịa. A sị m na ụnụ gbuo n'ihu unu ya-ebute mma, unu egbuo n'azụ na-ebute mma. Igbuo n'aka na ebute mma, igbuo n'aka ekpe na-ebute mma, na ọmma mma ga-emere ụnụ. A sị m na onye isi ụnụ na-awa aja ya were nke chụọ, ka ọ dịkwa echi n'oge awa nke eziokwu. Nọmba ị ga-eji wee nweta anyị bụ 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672, ma ọkwa na 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. See you tomorrow. Emesiano.